Hello everyone, how are you? أهلا بكم أعزائي في درسنا لهذا اليوم Unit 6 Lesson 8 on page 88 and 89. Our lesson today is about the little brown bird عن الطائر البني الصغير. Listen, look and read. استمع, انظر وأقرأ. 1. Many years ago, there was a little brown bird that lived at the top of a tall tree. منذ سنوات عديدة كان هناك طائر بني صغير يعيش في أعلى الشجرة. Number 2. It was a happy little bird and it sang loudly and its song was beautiful. كان سعيدا هذا الطائر الصغير ويغني بصوت عالي. أغنيته كانت جميلة. لاحظوا هذه الجملة أيضا في الزمن الماضي موجود الفعل المساعد بها was. Picture 3. Winter came. The snow came and the cold wind blew. It got colder and colder. الشتاء جاء والثلج جاء وهبت رياح باردة وأصبحت أبرد وأبرد. Picture 4. A father and son were traveling a long way to their home. الأب والابن كانوا مسافرين في رحلة طويلة إلى منزلهم. They had nowhere to stay. لم يكن لديهم مكان أو أي مكان للبقاء. Number 5. The father made a small fire with sticks and both went to sleep on the cold ground. أشعل الأب نارا صغيرة من العصي وذهب الاثنين في نوم على الأرض الباردة. Number 6. The fire started to go out. بدأت النار بالانطفاء. A hungry wolf saw the man and boy. الذئب الجائع رأى الرجل والولد. A tasty meal for me today. Yum yum. وجبة لذيذة اليوم. Number 7. The little bird saw the wolf and saw the fire. الطائر الصغير رأى الذئب ورأى النار. I must help. I must make the fire burn again. أنا يجب أن أساعد. أنا يجب أن أجعل النار تبدأ بالاشتعال مجددا. Number 8. The little bird flapped its wings and the fire got bigger and bigger. الطائر الصغير لوح بجناحيه والنار بدأت تكبر وتكبر. هنا الفعل flapped لوح أو رفرف. But the fire burned the little bird's breast. لكن النار حرقت صدر الطائر. Number 9. The man and boy wake up and saw the brave little bird. الرجل والولد استيقظوا ورأوا الطائر الشجاع. They thanked the little bird loudly. هم شكروا الطائر الصغير بصوت عالي. You have saved us from the wolf. أنت أنقذتنا من الذئب. Number 10. From that day, منذ ذلك اليوم, these little brown birds have a red breast. Brave little birds. هذا الطائر الصغير لديه صدر أحمر. الطائر الصغير الشجاع. In my opinion, it was a fantastic story. حسب رأيي كانت قصة رائعة. What about you? ماذا عنكم؟ Tell me. أخبروني. إلى هنا أعزائي انتهى درسنا لهذا اليوم. ألتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله.